mwaka kama 2004 ndio koko na onja kidogo ile nikificha mtu labda ndani ya nyumba wale wa kuuza ile nikoko naweza kuwaeka hasa ile wakijaribu kuvuta vitu vyao. Sasa niko kuna tamani kuona vile nikiona anasinzia ile koko na tamani kupata pia vile nione vile wanavyosikia mimi nisikie sasa iko nikionja mpaka dakika mwisho itabidi pia ngajipata na toa pesa mimi mwenyewe nikinunua. Caroline is 5 months pregnant. At 26, she has been abusing drugs for the last 8 years. At the moment, she smokes bang laced with heroin. Mimi koko nikitumia kitambo koko naweza kujibebaia kujidunga hii, lakini nikaja nikaona hii vile niko mjamzito najikuta nino ile nasikia yani roho inapiga zaidi mpaka nasikia kisunzi, lakini nikakuta afadhali nianze kuvuta. Mombasa, the second largest city in Kenya, is a popular tourist destination known for its sandy beaches, friendly people and historical sites. But hidden beneath this beauty is a serious trade in narcotic drugs. In the region, it is estimated that 1 in every 10 people is addicted to drugs, the majority of them young men and women. Once considered a predominantly male problem, women drug use is now a reality, and people working with the community are struggling to deal with it. When we started, it was hard. Sometimes we said that there were no females within when Majengo may be using, but it was wrong because we could not go through them. Now we have seen a female coming into seeking for services. Taib Abdul Rahman, the director at Richard Center Trust, a drop-in center for drug users, is disturbed by the ever-increasing number of female drug users. Within our center, we've reached almost to, within this year, almost to 1,600 people. And we have seen like 600 females coming into services. These are drug users. Some of them are alcohol, some of them are heroin users, different kind, they're seeking for services. One of the areas to which the organization extends its services is Kisauni constituency. Here, there are about 30 drug dens. But accessing these dens with our cameras is impossible because of mistrust towards journalists. We instead opt to carry out our interview a distance away. But in the middle of one of our interviews, a commotion ensues as some of the addicts learn of our presence. We are clearly not welcomed. An uneasy calm returns and we continue. Jackie lives in one of the dens here. She has been injecting drugs from the time she was 17. Peer pressure, she says. 7 years later, she is now a mother of a 9-month-old son. Nothing has changed despite the health effects on him. Kuna vitu nikimnyonyesha kwa sana mtoto wangu zinamtokea kama vipele. Inakuwa kama skin disease. Na nikimpeleka hospitali naambiwa iko kwa damu. Iko kwa ngozi, nikienda kwingine ambapo iko kwa ngozi. Sasa nashindwa kuelewa iko wapi. Ndio mwisho nikaenda hospitali. Nikawaelezea kulingana na vile ninavyoishi na kile kitu ambacho ninachotumia. Wakampima akasema hii ana infection na maziwa yako. In most cases, expectant and breastfeeding mothers are advised to take medication on doctor's instructions. If they don't do so, they may develop serious health problems for both mother and child. Jackie's drug abuse led to her having a traumatic labor, one she vividly remembers. Nilikuwa nikijaribu kuzaa mtoto ataki kutoka. Pumzi sina, nikijaribu kupiga pumzi hazitoki. Mpaka kidogo ndio nikasaini operation. Lakini bahati nzuri Mungu akasaidia nikajikaza nikapiga pumzi nikamtoa. Baada ya kumtoa ule mtoto, hapo nikashikwa na fever. Kaanza kutetemeka, baridi. Nikakaa siku 2 bila kunyonyesha ule mtoto. Sababu siwezi, nilienda blackout. Kisaba maana ni madawa, mpaka nikaulizwa nini ambayo natumia.
Ndio kunipima nikawaelezea ukweli, nikamwambia mimi ni mteja natumia mihadarati. Ndio akasema hiyo ndio maana imesababisha kitendo kama hicho. The inability to carry pregnancy to term is another complication that women abusing drugs face. They often experience premature births, with the children hardly surviving. Many die at birth. Katika ujauzito wangu wa mimba ya 3 koko natumia, sasa ikabidi ile kiasi kifike ya miezi ile kwa miezi 6. Na ileza tu kutoka yenyewe. Nilianza tu kuumwa. Sasa ile kuumwa ikabidi ndio hospitali ya Coast General. So ajua ya Mungu tena ikabidi tu nikapata tu njia na mtoto akatoka, lakini alitoka kama pia amefariki. Sasa vile niko hivi mjamzito, huwa najaribu sana kujiepusha sana kuvuta ile excess ya vile wanavuta, najaribu kuvuta hata kama ni mara 2 kwa siku ama mara 1 kwa siku kusudi ili mtoto tumboni nisiweze kuaffect. 5 months into her pregnancy, Carol's health and that of unborn child is the least of her worries. She does not attend antenatal clinic, missing out on vaccinations and checkups required to reduce chances of complications. Yani kwenda clinic si ati mimi mwenyewe navona si muhimu vile, sababu ya nini? Nakuta kule wananichanganisha akili, ndio maana nakuta paka mimba labda imekomaa miezi 7, miezi 8 ndio nianze kwenda labda clinic, sababu na kuvuta drugs na nikienda huko ndo naleta time kwenda kuvuta drugs na kusikizia stimu zangu mimi mwenyewe. Dr. Musimbi, a gynecologist at the Coast General Hospital, has a lot of experience with such cases. When these women come to us, they don't come to us with a history that I'm a drug addict. Okay? Most of them we discover them during the routine process of when they have come for treatment. Then when you're examining them, you find the various puncture sites. That's when you discover. Okay? So in terms of numbers, I'm looking at least getting 2 in a week, okay, which is quite alarming. It's a big number in that context. A report by World Health Organization, UNICEF and United Nations Population Fund ranks Kenya among 8 countries in Africa which have made little progress in reducing maternal deaths. The others are Botswana, Lesotho, South Africa, Swaziland and Zimbabwe. With only 3 years left, achieving the Millennium Development Goal number 5, which seeks to reduce maternal deaths to 147 per year, Kenya's maternal deaths is still high. 8,000 women die each year according to the Kenya Demographic Health Survey. Mombasa accounts for hundreds of these deaths. Some can be attributed to drug abuse. And with no rehabilitation center for women in Mombasa, achieving this goal is even more challenging. It has been a challenge to establish the drug treatment center for female because one of the biggest things within the coastal and the culture is that the acceptance. The male, they have been accepted that they are drug users. But female, when you raise this and tell them that we have, especially within our culture, that they are females that are using and we want to start a treatment center for them, no one is listening to you. So that acceptance within the community, if we don't take precaution now, in the next 2 years we'll have lots of problems. Located 100 kilometers from Mombasa, the Omari projects in Watamu, Malindi County, is the only rehab for women in the entire coast region. But it costs 8,000 shillings per month to be treated here. This locks out many. 31, a mother of 2 sons, the youngest only 3 months, Lulu checked into the rehab 5 months ago with the aim of kicking the habit, having been on drugs for 12 years. Sikwambia urongo dadangu, kwa mteja hakuna kitu ambacho kina umuhimu isipokuwa kupata kwake na kuvuta kwake. Umuhimu wangu mimi ilikuwa ni kutafuta njia na namna za kupata zaidi, basi hicho kiumbe kikue kife ndani ya tumbo ilikuwa si tatizo langu kwa hapo. Fika stage nikawa niko barabarani, sina hata mahali pa kulala na niko na mtoto. Leo nikalala kibaraza kile, kesho niende nikalala kibaraza kile, na sioni kama kwangu ni shida kusema kweli. Kwa hapo nilikuwa naona sawa, bora tu nipate kuvuta.
Ile ndio ilikuwa kitu muhimu. Her preoccupation with drugs is also having a negative impact on her first child, her flesh and blood. Alikuwa mgonjwa. Nilipomzaa tu nilimzaa na zile koromo za pua kutokana na ile dawa nilikuwa natumia. Alikuwa akichemua, kikohoa, na kwa vile nilikuwa simnyonyeshi nampatia chupa, pia kula alikuwa na shida sana kwenye kula. Sasa kuna vile kukua kwake kulikuwa na matatizo. Na hata pia katika kutambaa, wenzake walitambaa wakiwa miezi 4-5, yeye alifikisha mpaka miezi 8 ndio akaanza kutambaa. Kwa sababu pia alikuwa mgonjwa, na kutembea pia wenzake miezi 10, 11, 12 walishatembea. Yeye mpaka akafikisha mwaka na miezi 4 ndio akaanza ile 1-2 akianguka. The story is not different for Jackie's son. At 9 months, he has not received a single dose of vaccination. The daily injections constantly exposing her life and that of her son to health risks. And that predisposes them to common infections which can be prevented. TB, starting from TB, okay? Going to measles, going to predisposition to polio because they have not received immunization against polio, okay? Common pneumonias, okay? Then ultimately hepatitis. They are also staying in a setup where HIV is likely to be high. These people who are abusing drugs are likely to be having TB. And given that I have not received that is also a risk factor to them. Then they are also staying in an environment where there's high chances of getting pneumonia, and they have actually not gotten immunization against that. So it is a significant risk to the baby. Namtakia maisha mazuri. Ningependa akikua asija kanipata nikiwa kwenye maisha bado kama haya. Ningependa asome. Lakini nikiwa katika maisha haya, pengine nitasaidiwa na watu kumsomesha. Mimi nilikuwa nataka iwe majukumu yangu mimi mwenyewe, ambako kwa wakati huu nikiwa niko mteja na akikuona mtoto atakaye kusoma sitaweza. Ingekuwa vyema kama wangetutengenezea rihabu nyingi kama Mombasa, kama hapa tuseme Malindi kwa ambao ni hapa Watamu, hata Lamu, yani kwenye kila kitongoji at least kuwe na rehab ya kusaidia wanawake. Hata kama ni halfway house ambapo mwanamke anaweza enda kakaa wiki mbili akatoka, kama vile wanavyofanya wanaume, kwa sababu tushaingia kwenye huo mchezo na kuepuka ni ngumu. Nasikia uchungu sana sababu nini watoto wangu vile nimewazaa, ndio nimemlialia kidogo, wazazi wamemchukua ule mkubwa, nikiangalia mwingine babake amemchukua, nikawa mbaya, yani najikuta kama mbaya. Watoto mimi kweli nimewazaa, lakini nimeweka katika hali ile ya maisha duni, yani maisha mengine ya kishida.